ibutylide or dofetilide induced polymorphic ventricular tachycardia or torsade de pointes, ঠিক আছে, এটা মেন সাইড এফেক্টস। আর কোথায় ইউজ করবো? ইট ইজ দ্য ভেরি গুড ড্রাগ ফর দ্য অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, নট দ্য ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার। অ্যান্ড অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করলে কোথায় ইউজ করবো? ইন কেস অফ রিসেন্ট অরিজিন, কারোর যদি কন্টিনিউয়াস অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থেকে থাকে তাহলে আইবিউটিলাইট দিয়ে খুব একটা ভালো কাজ হবে না। আমার যদি রিসেন্ট অরিজিন লাস্ট একদিন দুদিন কোনো একটা কারণে হয়েছে, কোনো একটা প্রেসিপিটেটিং কজের জন্য হয়েছে, তখন কিন্তু এটা হবে না, ঠিক আছে। Next drug is dofetilide. It also blocks the potassium channel. Or ibutylide এর ক্ষেত্রে ibutylide is always used via the IV route because they have very high fast metabolism, ঠিক আছে, always used in the IV route, ibutylide IV route, both are I, ঠিক আছে। It also blocks the potassium channel, that is the type of potassium channel. It also has increasing the sodium current. Increasing the sodium current. It also helps in prolonging the APD, action potential difference, prolong করা sodium থাকে, delayed sodium current। আর এই এফেক্ট মেইনলি ক্যারিড হয় inositide 3 kinase inhibition এর জন্য there is increase in the late sodium current. It also helps, এটা প্রপোজ মনে করা হয় ফসফোইনোসিটাইড 3 কাইনেজ ইনহিবিশনের জন্য সোডিয়াম কারেন্ট ইনক্রিজড হয়, ইন্টারনাল বা ইনওয়ার্ড ডাইরেক্টেড সোডিয়াম কারেন্ট। সো দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন অফ ডোফেটিলাইড, ঠিক আছে। আর কোথায় ইউজ করা হয় ডোফেটিলাইড? এর আগেরটা কি ছিল? মেইনলি অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার, দেন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এটাই মেইনলি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এএফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে মেইনলি ইউজ করা হয়। আর সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রেও মেইন সাইড এফেক্ট হচ্ছে টর্সেড ডি পয়েন্টেস অর পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, পিভিটি, polymorphic ventricular tachycardia, and treatment same, that is the DC cardioversion. DC cardioversion is the treatment of choice in case of the polymorphic ventricular tachycardia that is induced by the ibutylide or dofetilide, ঠিক আছে। These are the all next drug, that is the sotalol. That is a non-selective beta blocker by its name or by its origin. Mainly it is a non-selective beta blocker, but it also have potassium channel blocking property. Beta adrenergic blocker, তার সাথে potassium channel blocking property, potassium channel blocking property। তাহলে বিটা অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকিং অ্যাক্টিভিটির জন্য কি হবে? ডিক্রিজড ইন দ্য অটোমেটিসিটি, মানে কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? মেইনলি ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া, মানে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন। We all can use, in these cases we can use the
সোটা ল, ঠিক আছে। বিটা অ্যাড্রেনার্জিক ব্লকিং অ্যাক্টিভিটির জন্য কি কি হবে? একটা হচ্ছে ডিক্রিজড ইন দ্য অটোমেটিসিটি, মানে সাইনাস নোড থেকে যে অটোমেটিক ইম্পালস গুলো জেনারেটেড হয় সেগুলো কমবে, এসএ নোড অটোমেটিসিটি কমবে। এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি, দের ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি, ঠিক আছে। এভি নোডাল রিফ্র্যাক্টরিনেস বাড়বে। আর কি হবে? আর এদিকে পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকিং প্রপার্টির জন্য সেখানে ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশনটা বাড়বে। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন বাড়লে তখন ভিটিভিএফ বা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফ্লাটারে এই রেটগুলো ভিটিভিএফ বা ভেন্ট্রিকুলার রেট বা অ্যাট্রিয়াল রেটটা কিছুটা কমবে ডিউ টু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন, ঠিক আছে। ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। Antiarrhythmic drug. Class 4 antiarrhythmic drugs is the কোন channel blocker? Calcium channel blockers. Calcium channel blockers are the class 4 antiarrhythmic drugs. What are the different types of calcium channel blocker? What are the different, already পড়ে এসেছি। What are the different types of calcium channel blocker? নন ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, আরেকটা নন ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, ঢপবাজি আনসার। এটা কি রকম হলো? মানুষ আর অমানুষ, পৃথিবীতে দুটোই প্রজাতি নাকি? মানুষ আর অমানুষ, মানুষ নয়, তাদেরও কিছু কিছু নাম আছে। একটা ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সেগুলো কি? যাদের লাস্টে ডিপিন আছে, অ্যামলোডিপিন, সিলনিডিপিন, ক্লেভিডিপাইন, তাই তো, নাইফেডিপিন। These are the dihydropyridine group of calcium channel blocker. কোথায় ইউজ হয় dihydropyridine group of calcium channel blocker? হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়। আর গুলো কি কি আছে? একটা আছে ফেনাইল অ্যালকাইলামিন। ফেনাইল অ্যালকাইলামিন, ফেনাইল অ্যালকাইলামিন থেকে কি আছে? ভেরাপামিল। ফেনাইল অ্যালকাইলামিন থেকে আছে ভেরাপামিল। আর এটা কি আছে? বেনজোথায়াজাপিন। বেনজোথায়াজাপিন, দ্যাট ইজ দ্য ডিলটিয়াজেন। ফেনাইল অ্যালকাইলামিন অ্যান্ড বেনজোথায়াজাপিন, একটা ভেরাপামিল, একটা ডিলটিয়াজেন। আর আদার্স গুলো হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এবার অনলি ভেরাপামিল অ্যান্ড ডিলটিয়াজেন is included in the class 4 antiarrhythmic drugs as calcium channel blocker, not the others. Why? Antihypertensive drug হিসেবে কেন phenyl alkylamine and benzodiazepines are not used? Why? সবই তো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সবই ভোল্টেজ গেটেড এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে, তাই তো? কোনটা তো অন্য, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হচ্ছে মেইনলি ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ভাস্কুলার সিলেক্টিভ বা ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলসে মেইনলি কাজ করে। and verapamil and diltiazem main action over the heart, ঠিক আছে। তার মধ্যে ভেরাপামিল হচ্ছে মেইনলি কার্ডিও সিলেক্টিভ, এটা হচ্ছে ভাস্কিউলো সিলেক্টিভ হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন, and between these two মানে কিছুটা ভাস্কিউলো সিলেক্টিভ and কিছুটা কার্ডিও সিলেক্টিভ, মানে দুটোরই অল্প অল্প প্রপার্টি নিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য ডিলটিয়াজেম। মানে ওয়ান এন্ডে রয়েছে ফিনাইল অ্যালকাইলামিন, তারপরে রয়েছে বেনজোথায়াজাপিন, মানে একটা প্রথমে ভেরাপামিন, তারপরে ডিলটিয়াজেম, and then the dihydropyridine group of calcium channel blocker depending on the selectivity. Verapamil, that is the cardioselective, mainly cardioselective. Diltiazem in the mids, কিছুটা cardiac action, কিছুটা vascular action, and dihydropyridine group of calcium channel blocker mainly vascular smooth muscle selective. এই selectivity-টা কি করে আসে? How the selectivity comes? Because of their different binding sites in the L-type voltage gated calcium channel. Different binding sites. একটা চ্যানেল তো একটা প্রোটিন, মাল্টিমারি একটা বড় সড়ো প্রোটিন, সেই প্রোটিনের ডিফারেন্ট সাইটসে বাইন্ড করে। একই প্রোটিনেই বাইন্ড করছে, একই চ্যানেলেই বাইন্ড করছে, চ্যানেল প্রোটিনটা একই থাকছে, বাট দেয়ার আর মাল্টিপল সাইটস। ডিফারেন্ট সাইটসে বাইন্ডিং এর জন্য these drugs have different effect, though
they all are from the L type calcium channel blocker group. ঠিক আছে, তাহলে there is verapamil and diltiazem. They are mainly block the L type voltage gated calcium channel, voltage gated ক্যালসিয়াম চ্যানেল। এবার ক্যালসিয়াম এন্ট্রি যখনই ব্লক করবে মোস্ট এফেক্ট আসবে এসএ নোড অ্যান্ড এফি নোডে। ডিক্রিজ ইন দা, তাহলে কি হবে, ডিক্রিজ ইন দা অটোমেটিসিটি, হার্ট রেট কমবে, এসএ নোড অটোমেটিসিটি কমবে 1 নম্বর। অ্যান্ড 2 নম্বর কি হবে, এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমবে অ্যান্ড এভি নোডাল রিফ্র্যাক্টরিনেস বাড়বে। এভি নোডাল ভেলোসিটি, এভি নোডের যে ভেলোসিটি সেটা কমবে, বিকজ এসএ নোড অ্যান্ড এভি নোডের কন্ডাকশন বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা তাদের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিপেন্ডস মেইনলি অন দা ক্যালসিয়াম, নট অন দা সোডিয়াম। ঠিক আছে, সোডিয়ামের ওপরে ডিপেন্ড করে না, ক্যালসিয়ামের ওপরে ডিপেন্ড করে, তাই তো? সেই জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এই যে এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল, এল ফর লং, এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লক করার জন্য there is a decrease in the automaticity, decrease তার মানে decrease heart rate and decrease in the conduction velocity through the AV node and AV refractoriness কিছুটা বাড়বে। তাহলে এটা কোথায় ইউজ করা যাবে, যেখানে যেখানে AV নোডের রিফ্র্যাক্টরিনেস বাড়ানোতে আমাদের সুবিধা হয়। কোথায় সেরকম সুবিধা হতে পারে, যেখানে AV node re-entrant tachycardia is responsible, AV node re-entrant tachycardia। ঠিক আছে, তাহলে সেটা কোথায় হতে পারে, PSVD তে হতে পারে। And to reduce the ventricular rate in the atrial fibrillation and atrial flutter, যদিও এখন PSVD তে মেইন ড্রাগ হলো অ্যাডেনোসিন, এরপরে আসছে অ্যাডেনোসিন, বাট once it was used, কিন্তু AV re-entrant tachycardia, AV node re-entrant, AVNART বলা হয় মনে হয়, AV nodal re-entrant tachycardia, AV node re-entrant tachycardia এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি, এই ড্রাগ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকিং ড্রাগ ইউজ করতে পারি। What is the main effect? Main side effect is the hypotension। আর কোথায় হতে পারে হাইপোটেনশন ছাড়া, আর যদি কনকমিটেন্ট বিটা ব্লকার ইউজ করি তাহলে দে ক্যান প্রডিউস AV nodal block। এটা তোদের ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন একটা কোশ্চেন থাকে, why propranolol and verapamil should not be used altogether, should not be used altogether because of their cardiac depressant effect। কার্ডিয়াক ডিপ্রেসেন্ট এফেক্টের জন্য ইউজ করা হয় না। কার্ডিয়াক ডিপ্রেসেন্ট একটা হচ্ছে বিটা ব্লকার, beta 1 and beta 2 non-selective blocker is propranolol, and there is a calcium channel blocker cardioselective যে verapamil, সেজন্য কিন্তু altogether ইউজ করা হয় না। তবে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনে কিন্তু কমন কোশ্চেন আছে, why verapamil and propranolol বা why calcium channel blocker, স্পেসিফিক্যালি phenylalkylamine and benzothiazepine তার সাথে একটা non-selective beta blocker কেন ইউজ করা হয় না, because of this। নেক্সট হচ্ছে মিসলেনিয়াস ড্রাগস, ডিফারেন্ট মিসলেনিয়াস ড্রাগ। এর আগে যেটা লাস্ট শেষ হলো সেখান থেকে শুরু করি, যে অ্যাডেনোসিন। Adenosine, it is a drug belongs to class 5 or miscellaneous class। আগে 5 বলা হতো, অনেক সময় miscellaneous class of antiarrhythmic drug ও বলা হয়। Adenosine that is act via G protein coupled receptor, adenosine specific G protein coupled receptor দিয়ে কাজ করে, ঠিক আছে, GPCR, G protein coupled receptor দিয়ে কাজ করে। কি করে, mainly open the ACH sensitive potassium ACH sensitive মানে acetyl choline sensitive potassium channel opening got induced by the adenosine। ঠিক আছে,
তাহলে এখানে যে মেইন অ্যাকশনটা আসবে, এটা কোথায় কোথায় কাজ করে, মেইনলি এসএ নোড, সাইটস অফ অ্যাকশন অফ দি অ্যাডেনোসিন। মেইন অ্যাকশন কিভাবে ক্যারিড আউট হয়, এসিএইচ সেন্সিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং। আর কি কি অ্যাড্রেনার্জিক অ্যাক্টিভিটি হলে ইন্ট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন অফ সাইক্লিক এএমপি বাড়ে, সাইক্লিক এএমপি, তাই তো? অ্যাডেনাইন সাইক্লিস মেডিয়েটেড, সাইক্লিক এএমপি। তাহলে এই সাইক্লিক এএমপি তার জন্য বেড়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো হয়, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম কারেন্ট উইদিন দ্য সেল, এইগুলোকে অ্যান্টাগোনাইজ করে। তাহলে টু সাম এক্সটেন্ট অ্যান্টি অ্যাড্রিনার্জিক এফেক্ট, যে সমস্ত অ্যাড্রেনার্জিক এফেক্টগুলো ক্যারিড আউট হয় ভায়া দ্য ইনক্রিমেন্ট অফ দি সাইক্লিক এএমপি ইন্ট্রাসেলুলারলি, সেগুলোকে অ্যান্টাগোনাইজ করে কিছুটা অ্যাডেনোসিন। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে কিছুটা 1 নম্বর থাকবে ক্যালসিয়াম চ্যানেল, ক্যালসিয়াম কারেন্টটা কিছুটা কমবে, ডিক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম কারেন্ট। ঠিক আছে, এই ডিক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম কারেন্ট হলে সেখানে কিন্তু এভি নোডাল রিফ্র্যাক্টরিনেস কিছুটা বাড়বে, এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমবে। এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি there is a decrease, and sympathetic stimulation or adrenergic activity mediated যে সমস্ত অ্যারিথমিক অ্যাক্টিভিটি গুলো হবে সেগুলোকে কিছুটা সাপ্রেস করে। ঠিক আছে, adrenergic activity mediated arrhythmia got suppressed via the use of the adenosine। ঠিক আছে, আর মেইন অ্যাকশন কি হবে, একটা হচ্ছে হাইপার পোলারাইজেশন করে, সেলুলার হাইপার পোলারাইজেশন, বিকজ অফ এসিএইচ মেডিয়েটেড পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য হবে, ডিক্রিজ ইন দ্য অটোমেটিসিটি और অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশনটা কমে যাবে ইন কেস অফ অ্যাট্রিয়া, and decreased these are the different effects। ঠিক আছে, তাহলে পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য কি হবে, ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। ঠিক আছে, ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন হবে 1 নম্বর পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য, তাহলে তাড়াতাড়ি সেল রিপোলারাইজ হবে, হাইপার পোলারাইজেশন কিছুটা হতে পারে, অ্যান্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল যেটা ইনওয়ার্ড ডিরেক্টেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল সেখানে কিছুটা কমবে, সেজন্য এভি নোডাল রিফ্র্যাক্টরিনেস কিছুটা বাড়বে, আর কন্ডাকশন ভেলোসিটি কিছুটা কমবে। দিস আর দ্য এফেক্টস অল আর ক্যারিড আউট বাই দ্য অ্যাডেনোসিন। মেইনলি কোথায় ইউজ হয় বললাম, সেটা পিএসভিটি, প্যারক্সিজমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াতে মেইনলি ইউজ হয় টু কনভার্ট ইট ইন এ সাইনাস রিদম। প্যারক্সিজমাল সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া সেখানে ইউজ হবে। ঠিক আছে, এবার অ্যাডেনোসিনের কিছু সাইড এফেক্টস, অ্যাডেনোসিনের কিছু ফার্মাকোলজিক্যাল প্রপার্টি, ইট গট ডেস্ট্রয়েড বাই সেকেন্ডস, মানে খুব শর্ট হাফ লাইফ মানে 3 সেকেন্ডস। ঠিক আছে, হাফ লাইফ খুবই কম। ঠিক আছে, বিকজ অফ দে আর ক্যারিড বাই দ্য অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টার্স। অ্যাডেনোসিন স্পেসিফিক কিছু ট্রান্সপোর্টার আছে দ্যাট আর প্রেজেন্ট ইন আওয়ার এন্ডোথেলিয়াল সেলস, আইভিতে দিলেও খুব তাড়াতাড়ি সেখানে আপটেক হবে, আপটেক হওয়ার পর দে গট ডেস্ট্রয়েড বাই দ্য ডিঅ্যামাইনেশন, ডিঅ্যামাইনেজ মেডিয়েটেড অ্যাক্টিভিটির জন্য ডিঅ্যামাইনেশন করে দে গট ডেস্ট্রয়েড। ঠিক আছে, সেজন্য এটাকে দেওয়া হয় র্যাপিড ইন্ট্রাভেনাস বোলাস ডোজে দেওয়া হয়, লার্জ ডোজ র্যাপিড ডোজে খুব র্যাপিড ইন্ট্রাভেনাস অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা হয়, নাহলে কিন্তু এর এফেক্ট পাওয়া যাবে না। কি কি হতে পারে, মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে প্রলং ইনফিউশন যদি দেখা যায় তাহলে সেখানে হতে পারে হাইপোটেনশন হতে পারে, প্রলং যদি হয়। আর ইন শর্ট যদি খুব তাড়াতাড়ি হয় তাহলে সেখানে কিছুটা ওভার্ট সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়, বিকজ দে স্টিমুলেট দ্য কার্ডিয়াক ব্যারোরিসেপ্টরস, এই ক্যারোটিড ব্যারোরিসেপ্টরস,
সেজন্য কিছুটা, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হলে কিছুটা সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি দেখা যাবে, সেটা সাইড এফেক্টে আসবে। আর প্রলং দিলে হাইপোটেনশন ইজ দ্য মেইন এফেক্ট। আর কি কি হতে পারে? ট্রানজিয়েন্ট অ্যাসিস্টোল, দ্যাট ইজ দ্য মেইন সাইড এফেক্টস। ট্রানজিয়েন্ট অ্যাসিস্টোল, ট্রানজিয়েন্ট অ্যাসিস্টোল ইজ দ্য মেইন সাইড এফেক্ট। আর কিছু হতে পারে ডিসপনিয়া, চেস্ট ফুলনেস অফ দি চেস্ট অ্যান্ড ব্রঙ্কোস্পাজম। ডিসপনিয়া মানে ডিফিকাল্টি ইন দ্য ব্রিদিং, চেস্ট ফুলনেস or chest tightness হতে পারে, and there is a bronchospasm may carried out by the use of adenosine. These are the main side effects. And যদি আরো খুব aggravated side effect হয়, ultimately atrial fibrillation precipitate করতে পারে। atrial fibrillation sometimes precipitated, মানে একটা অ্যারিথমিক ড্রাগ, একটা অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ, এটাই দেখা যায় যে অনেক সময় অন্যান্য অ্যারিথমিয়া প্রেসিপিটেট করে। ঠিক আছে, নেক্সট ড্রাগ হচ্ছে ডিজক্সিন। আর ডিজিটক্সিন যাই বল। ডিজক্সিন কোথায় ইউজ হয়, বা আগে ইউজ হতো, এখন খুব একটা ইউজ হয় না, কম ইউজ হয়। হার্ট ফেলিওর। হাউ ইট অ্যাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ডিজিটালি? কাকে ব্লক করে? কি করে, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? হ্যাঁ বল। পজিটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, positive inotropic effect, but without increasing the heart rate and without increasing the myocardial oxygen consumption and demand. Myocardial oxygen consumption বাড়াবেও না, myocardial oxygen demand সেটাকেও ইনক্রিজ করবে না, but it has positive inotropic effect. তাহলে মেকানিজম অফ অ্যাকশন কি হবে? They increase the intracellular calcium level. How it is possible? Via the inhibition of the sodium potassium ATPase pump. So the increase in the intracellular sodium, and sodium got exchanged with calcium via the sodium calcium exchanger. Sodium calcium exchanger কি হয়, কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয়? তিনটে সোডিয়ামের সাথে একটা ক্যালসিয়াম, 3 সোডিয়াম ট্রান্সপোর্ট, অ্যান্ড উল্টো দিকে হবে একটা ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্ট। তাহলে সোডিয়াম যদি সেলের ভেতরে বেশি থাকে, সেলের ভেতর থেকে সোডিয়ামটা বাইরে বের করে দেবে, তিনটে সোডিয়াম, সেখানে একটা ক্যালসিয়াম ঢুকবে। অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মায়োকার্ডিয়াম কন্ট্রাক্টিলিটি বা মায়োকার্ডিয়াম কন্ট্রাকশন এর জন্য দরকার, তাই তো? তাহলে এইটা হচ্ছে ডিজক্সিনের মেইন অ্যাকশন ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর। কিন্তু হার্ট ফেলিওর ছাড়া এখানে অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ হিসেবে ইউজ করা হয়। কেন ইউজ করা হয়? দে হ্যাভ সাম ভ্যাগোটনিক অ্যাকশন অর ভ্যাগোমাইমেটিক অ্যাকশন। Vagomimetic action is carried out by the decrease in the calcium current. In the decrease in the calcium current in the AV node and opening of the ACH sensitive potassium channel. ACH sensitive potassium channel সেটাকে ওপেন করছে কে? ডিজক্সিন। তাহলে কারেন্ট ইন দ্য ডিক্রিজ ইন দ্য ক্যালসিয়াম কারেন্ট ইন দ্য এভি নোডের জন্য কি হবে? ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ডাকশন ভেলোসিটি, ইনক্রিজ ইন দ্য রিফ্র্যাক্টরিনেস, সেটাই দরকার ছিল, সেজন্য কমবে। ঠিক আছে, আর যেখানে যেখানে এভি নোডাল
রিফ্র্যাক্টোরিনেস বাড়ানোর দরকার পড়বে, ডিফারেন্ট রি এন্ট্রান্ট ট্র্যাকিকার্ডিয়া, সেখানে সেখানে আমি এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারবো, ডিজক্সিন ইউজ করতে পারবো। ঠিক আছে। আর এসিএইচ সেন্সিটিভ পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনিং এর জন্য কি হবে, একটা হাইপার পোলারাইজেশন হতে পারে, হাইপার পোলারাইজেশন, আর একটা কি হবে, ডিক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন। এটা কোথায় হবে, এই দুটো হবে অ্যাট্রিয়াতে, hyperpolarization and decrease in the action potential duration because of opening of the potassium channel and decrease in the calcium current in the AV node, সেই জন্য AV nodal refractoriness and AV conduction velocity টা কমবে। ঠিক আছে, সেই জন্য যেখানে যেখানে AV nodal refractoriness আর AV nodal conduction velocity কমানোর দরকার আছে, সেখানে সেখানে আমার এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারবো। সেটা কোথায়, যেখানে যেখানে আমার ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট কমাতে হবে, ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট, সেই সব জায়গায় উই ক্যান ইউজ দ্য ডিজক্সিন। ঠিক আছে। এবার ডিজক্সিন যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হবে, ডিজক্সিন যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে এই ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়ামই আবার ক্যালসিয়াম ইনডিউসড ডিপোলারাইজেশন, সেটা হয়, যেটাকে বলা হয় ক্যালসিয়াম ইনডিউসড ডিপোলারাইজেশন সিম্প্যাথেটিক এ মেডিয়েটেড, দ্যাট ইজ দ্য ডিএডি মেডিয়েটেড অ্যারিথমিয়া বলতে পারি। A DAD মানে delayed after depolarization, a delayed মানে there is also a early after depolarization, দুটো ভাগ আছে দেখবি, এই দুটো দিয়েই অ্যারিথমিয়াকে মোটামুটি ভাগ করা হয়। যে কেন অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর হয় ডিএডি হবে, মোস্ট লাইকলি ডিএডি অথবা ইএডি। ইএডি মিন্স আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন অ্যান্ড ডিএডি মিন্স ডিলেড আফটার ডিপোলারাইজেশন, মানে এটা ডিপোলারাইজেশন বাট আর্লি অ্যান্ড ডিলেড। আর্লি অ্যান্ড ডিলেড কার রেসপন্সে ভাগ করা হয়, কার রেসপেক্টিভ, ইন রেসপেক্ট কি বলতে পারি, এটা ডিপেন্ডস অন ডিপোলারাইজেশন কখন হচ্ছে, আর্লি, কার আর্লি, রিপোলারাইজেশনের আর্লি যদি ডিপোলারাইজেশন হয় দ্যাট ইজ কল্ড আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন, অ্যান্ড যদি রিপোলারাইজেশনের পরে যদি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আগে যদি ডিপোলারাইজেশন হয় দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডিলেইড আফটার ডিপোলারাইজেশন, ডিপেন্ডিং অন দ্য রিপোলারাইজেশন। কখন রিপোলারাইজেশন হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে, আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে না ডিলেড আফটার ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে। ঠিক আছে, আর এইগুলো দিয়েই মোটামুটি ইয়ে ভাগ করা হয়। অ্যাড্রেনার্জিক, যদি অ্যাড্রেনার্জিক ওভার অ্যাক্টিভিটি মেডিয়েটেড যে সমস্ত অ্যারিথমিয়া, দে আর মোর লাইকলি টু কজ ডিলেইড আফটার ডিপোলারাইজেশন, মানে ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনটাকে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, সেখান থেকে ডিপোলারাইজেশন একটা ওভারশুট হতে পারে, ডিপোলারাইজেশন একটা কারেন্ট তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, অ্যান্ড আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন সেটা ডিলেড সোডিয়াম কারেন্ট, ডিলেড, তাহলে আর্লি আফটার ডিপোলারাইজেশন অনেক সময় প্রেসিপিটেটেড হতে পারে। যেহেতু পিআর ইন্টার এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টোরিনেস যেহেতু বেড়ে যায়, there is a PR interval, and sometimes we can see the ST depression, এটা মেকানিজম খুব একটা জানা যায় না। PR ইন্টারভাল প্রলঙ্গেশন হতে পারে অ্যান্ড ST ডিপ্রেশন ডিজক্সিনের জন্য আমরা দেখতে পারি। এবার কোন কোন ক্ষেত্রে ডিজক্সিন টক্সিসিটি হতে পারে, ডিজক্সিন টক্সিসিটি হতে পারে যখন ডিজক্সিনের বাইন্ডিং টু দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্পে বেড়ে যাবে, তখন হতে পারে। ঠিক আছে, আর কোথায় কোথায় আমরা ইউজ করতে পারি ডিজক্সিন, ডিজক্সিন এই যে মেইনলি ইউজ করা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে কি হয়, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে ইনডিউসড যে ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট সেটাকে কমানোর জন্য উই ক্যান ইউজ ডিজক্সিন। কেন ইউজ করা হয়, ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট কিভাবে কমানো হবে, বিকজ অফ এভি কন্ডাকশন ভেলোসিটি, মানে এভি নোডে কন্ডাকশন ভেলোসিটি অ্যান্ড এভি নোডে রিফ্র্যাক্টোরিনেস বাড়িয়ে দ্য এভি নোড ডিক্রিজ ইন দ্য ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট ইন কেস অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে করা হয়। ঠিক আছে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনকে অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটারে কনভার্ট করা হয় অ্যান্ড
ডিক্রিজ দ্য ভেন্ট্রিকুলার রেসপন্স রেট। এই দুটো জায়গায় করা হয়, ঠিক আছে। ডিজক্সিন, এবার ডিজক্সিন সাইড এফেক্টস। হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্টস? সাইড এফেক্টস অলরেডি তো পড়ে এসেছিস। মেন সাইড এফেক্টস কি? মেন সাইড এফেক্টস হলো মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট ওরাল রুটে ইউজ করলে, দ্যাট ইজ দ্য নজিয়া দিয়ে শুরু হয়, মানে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সাইড এফেক্টস মেইন। তারপরে মেইন কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে অ্যারিথমিয়া। ডিজক্সিন ইনডিউসড অ্যারিথমিয়া ইজ মোস্ট কমন। অ্যান্ড কোনো একটা কিছু সাসপিশন হলে কি কি অ্যারিথমিয়া হতে পারে সেগুলো বলছি। অ্যারিথমিয়া আর কি হতে পারে? কগনিটিভ ডেফিসিট, ডিফারেন্ট কগনিটিভ ডেফিসিট, আর ভিশন, ভিশন ইয়েলো ভিশন or blurred vision, yellow vision or blurred vision. These are the common problem due to or common toxic effects or common side effects due to use of the digitalis, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? এবার কি কি অ্যারিথমিয়া হতে পারে? মেনলি হয় যেটা যে অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া, কমন, মোস্ট কমন হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া। তারপরে আর কি হয়? ভেন্ট্রিকুলার বাইজেমিনি, বাই ডিরেকশনাল ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যান্ড এভি নোডাল ট্যাকিকার্ডিয়া উইথ ডিফারেন্ট লেভেল অফ এভি কন্ডাকশন ব্লক। অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া কেন হবে? সাইড এফেক্টে বোঝা যাচ্ছে, বিকজ অফ ডিক্রিজড ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন ডিউ টু ওপেনিং অফ দি পটাশিয়াম চ্যানেল ইন দ্য অ্যাট্রিয়াল মায়োকার্ডিয়াম। একটা আছে। এভি কন্ডাকশন ব্লক কেন হবে? বিকজ অফ ক্যালসিয়াম কারেন্ট ওখানে ব্লক করছে, সেজন্য এভি কন্ডাকশন ব্লক হতে পারে। তারপরে ভিটি, বাই ডিরেকশনাল ভিটি, সেখানে এরকম হতে বাই ডিরেকশনাল অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার বাইজেমিনি। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস, ঠিক আছে। আর এর এগেইনস্টে কি কি স্টেপ নেওয়া হয়? যদি অল্প স্বল্প দেখা যায় ব্লক হয়, তাহলে আমরা উই ক্যান ইউজ অ্যাট্রোপিন, অ্যাট্রোপিন ইউজ করা যেতে পারে। তারপরে আমরা অনেক সময় টেম্পোরারি পেসিং ইউজ করা হয়। আর তার থেকেও যদি দেখি সিভিয়ার টক্সিসিটি হচ্ছে, তাহলে স্পেসিফিক ডিজিটালিস অ্যান্টিবডি ইউজ করা হয়। ডিজিটালিস অ্যান্টিবডি কি আছে? ডিজি বাইন্ড or ডিজিফ্যাব, ডিজি বাইন্ড and ডিজিফ্যাব, দিস ক্যান বি ইউজড। Digiband and digifab can be used in the toxicity. এবার ডিজক্সিন, ডিজিটক্সিন, যেখানে দুটো রয়েছে ডিজিটালিস গ্রুপ অফ ড্রাগস এর মধ্যে। এবার একটা দুটোর মধ্যে একটা হেপাটিক মেটাবলিজম ডিজি, আর একটা হচ্ছে রেনাল এক্সক্রিশন। এই যে ডিজক্সিন যেটা হয়, দ্যাট ইজ ডাইরেক্টলি এক্সক্রিটেড বাই দ্য রেনাল রুট, অ্যান্ড এদের হাফ লাইফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 36 আওয়ার্স। সেখানে ডিজিটক্সিনের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় যে 7 days, হাফ লাইফ মোটামুটি 7 days, and they are metabolized by the extensive hepatic metabolism, hepatically metabolized হয়, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে প্রোটিন বাইন্ডিং এর ডিফারেন্স রয়েছে। ডিজক্সিনের ক্ষেত্রে প্রোটিন বাইন্ডিং মোটামুটি 10 to 20%, যেখানে ওর ক্ষেত্রে প্রোটিন বাইন্ডিংটা অনেক বেশি, সেটা অনেক এর থেকে অনেকটা বেশি, 10 to 20% থেকে ওটা অলমোস্ট কমপ্লিটলি প্রোটিন বাউন্ড, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য মেইন ইয়ে। এবার ডিজিটালিসের ক্ষেত্রে কি হয়? এবার ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েবিলিটি অনেক সময় দেখা যায় রেসপন্সের ক্ষেত্রে। মোটামুটি বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 75% বায়োঅ্যাভেলেবল থাকে। ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েবিলিটি ডিপেন্ড করে। আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারাকশন। ইট ইজ এক্সক্রিটেড, ডিজিটালি এক্সক্রিটেড বাই দ্য পি গ্লাইকোপ্রোটিন, এর আগে যেটা বললাম। তাহলে ড্রাগ ইন্টারাকশনের সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দোজ ড্রাগ দ্যাট ইনহিবিট দ্য পি গ্লাইকোপ্রোটিন। অন্যান্য অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ, যার মধ্যে অ্যামিওডারন, ড্রোনেডারন, ভেরাভামিল, ডিলডিয়াজেম, তার মানে ক্লাস 3 ক্লাস 4 অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ, and itraconazole, that is an antifungal drug. These are the drugs that can produce or that can increase the digitalis toxicity. আর কোন ক্ষেত্রে digitalis toxicity বাড়তে পারে? যেখানে সিভিয়ার হাইপোক্যালিমিয়া হয়, সিভিয়ার হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া যেখানে হয়, অ্যান্ড হাইপারক্যালসিমিয়া। তার মানে ডায়াবেটিক থেরাপির ক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার ইজ এ চান্স অফ টক্সিক ড্রাগ ইন্টারাকশন, ঠিক আছে। তাহলে সেখানে হাইপোক্যালিমিয়া হতে পারে, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া হতে পারে, অ্যান্ড হাইপারক্যালসিমিয়া
কিছু ডায়াবেটিক্স ইনডিউসড হয়, দ্যাট ইজ ডিউ টু থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স এর ক্ষেত্রে যেটা হাইপার ক্যালসিমিয়া হয়, তাহলে সেখানে কিন্তু পোটেনশিয়াল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ড্রাগ ইন্টারাকশন কিন্তু দেখা যেতে পারে ডিজক্সিনের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, সালফেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার ট্র্যাকিকার্ডিয়া আর টর্সেট ডি পয়েন্টেস এর ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউজ করা হয় টু প্রিভেন্ট ইট রিকারেন্স ডেসপাইট দ্য নর্মাল ম্যাগনেসিয়াম কনসেন্ট্রেশন 1 to 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট আইভিতে ইউজ করা যায় এবং সেটাকে টার্মিনেট করে, হ্যাঁ, পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াকে টার্মিনেট করে। কিভাবে অ্যাক্ট করে? একটা মনে করা হয় এল টাইপ ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে, আরেকটা অনেক সময় দেখা যায় যে রায়ানোডিন রিসেপ্টর 2 মেডিয়েটেড ক্যালসিয়াম রিলিজকে ব্লক করে। সেলুলার ক্যালসিয়াম মানে ওটা মেডিয়েটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করে। এইভাবে করে পলিমরফিক ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াকে ব্লক করে। অনেক সময় ডিজক্সিন ইনডিউস ট্যাকিকার্ডিয়া বা এরিথমিয়াতেও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট উই ক্যান ইউজ। আর আরেকটা ড্রাগ দ্যাট ইজ দ্য ব্রেটাইলিয়াম, Bretylium mainly used in the ventricular fibrillation to prevent its recurrence. 2011-তে এর ইউজ বন্ধ হয়ে গেছিল, তারপর 2019 it got reintroduced for the termination of the ventricular fibrillation. ঠিক আছে, ব্রেটাইলিয়াম ইউজ করা হয়। এখানে কি করা হয়? এখানে মেইনলি এটাকে পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করে, আউটওয়ার্ড পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করে। ঠিক আছে, মেইনলি এর অ্যাক্টিভিটি। আর এটার সাথে আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ এন্ডিং থেকে নরএপিনেফ্রিন রিলিজ অনেক সময় বাড়িয়ে দেয়। সেজন্য ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ এ ট্রানজিয়েন্ট হাইপারটেনশন অ্যান্ড অ্যারিথমিয়া দেখা যেতে পারে ব্রেটাইলিয়াম ইউজের ক্ষেত্রে, কিন্তু লং এ দেখা যায় যে যেহেতু সিম্প্যাথেটিক নার্ভ এন্ডিং গট এক্সস্টেড বাই দ্য ইউজ অফ ব্রেটাইলিয়াম ডিউ টু they increase the release of the norepinephrine and inhibit the reuptake of the norepinephrine, তাহলে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ এন্ডিং এক্সস্টেড হয়ে যাবে, তাহলে প্রলং দিলে অনেক সময় হাইপোটেনশন দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য সাইড এফেক্টস অফ দি ব্রেটাইলিয়াম। আইভি ইউজ করা হয় অ্যান্ড এফেক্ট আসতে মোটামুটি ঘন্টা দুয়েক টাইম লাগে। ঠিক আছে, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন ইউজ করা হয় টু টার্মিনেট ইটস এফেক্ট। 2011-তে বন্ধ হয়ে গেছিল, 2019-এ আবার রিইন্ট্রোডিউসড হয়েছে। দিস আর দ্য অল অ্যাবাউট অ্যান্টি অ্যারিথমিক ড্রাগ। We can keep these pictures in the exam as spotters. ঠিক আছে, so PBS মানে peripheral blood smear or peripheral blood picture in hemolytic anemia. তো hemolytic anemia characteristic features গুলো কি কি? If I ask you, what are the various hemolytic anemias that you know? What are the causes of hemolysis and what are the various hemolytic anemias that you know? Huh? Malaria. Malaria is a hemolytic anemia. এই জন্য পরীক্ষার নাম মার্কস পাস না। ম্যালেরিয়া ইজ এ হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। হ্যাঁ, আরবিসি লাইসিস। ইয়েস, আরবিসি লাইসিসটা কেন হয়? আমি যদি তোকে জিজ্ঞেস করি হোয়াট আর দ্য কজেস অফ আরবিসি লাইসিস, তাহলে কি বলবি? হোয়াট আর ইউ গোইং টু আনসার? হোয়ার ডাজ দ্য লাইসিস টেকস প্লেস? Mismatched blood transfusion is an example of what kind of hemolysis? It's an intravascular hemolysis. So দুটো জায়গা হয়, one is intravascular means within the vessels and the other is extravascular. এই সামনে 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 তুই সামনে। intravascular এইখানে এইখানে intravascular and extravascular. Intravascular means within the vessels and extravascular means outside the vessels. So extravascular hemolysis নিয়ে আজকে আমরা ডিল করব। ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলিসিসের অনেক কজ আছে, লাইক ম্যালেরিয়া, অ্যাজ ইউ সেড,
ম্যালেরিয়াতে কিন্তু হিমোলিসিস হতে পারে, সেটা ইন্ট্রাভাস্কুলার উইদিন দ্য ভেসেলস হবে। mismatched blood transfusion, PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, these are all causes of intravascular hemolysis. Kintu we are going to stick at your level, we are going to stick to the causes that pertains to extravascular hemolysis. তাহলে extravascular hemolysis এর কজ গুলো কি কি হতে পারে? What may be the causes for সামনে 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 sit in the front, sorry, extravascular hemolysis এর কজ গুলো কি কি হতে পারে? extravascular hemolysis এর কজ গুলো কি কি হতে পারে? So hemolysis কথাটার মানে কি? Means red blood cell breakdown, RBC breakage, right? তাহলে so there is a problem in the RBC তে. Which formed element of blood এ প্রবলেমটা থাকে? RBC তে. তাহলে RBC তে কি কি প্রবলেম হতে পারে? Which can lead to extravascular hemolysis. Where can be the defects? একটা হচ্ছে defect in red cell membrane. Defect in red cell membrane. Ashu. Defect in red cell membrane. Example key? Like hereditary spherocytosis, যেটা আমি ছবি দেখাবো. Other than that, there is hereditary spherocytosis টা তোমাদের আচ্ছা ছবিটা দেখাবো. Next, কি বললি? G6PD. G6PD is there's a defect where? Where is the defect in G6PD? Enzyme deficiency. G6PD. G6PD. Which enzyme deficient? Which enzyme is deficient? G6PD. Number 3. Number 3 is defect in globin chain synthesis. Example, sickle cell anemia and thalassemia. মানে sickle cell anemia and thalassemia. Okay, এটা ক্লিয়ার? তাহলে what are the cardinal features of hemolytic anemia? What কালকে ক্লাস কিন্তু 315 to 415 অর্ক, ঠিক আছে? সিকল সেল অ্যানিমিয়া পড়াবে কালকে, তো তার আগে একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি। সো হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া? হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ফিচার্স গুলো কি কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল লাইফ স্প্যান অফ রেড ব্লাড সেলস? 120 days. তো তার মানে যদি হিমোলাইসিস হয়ে যায় কি হতে পারে? The lifespan of the RBCs are reduced, clear, from 120 days, isn't it? এবার ধর হিমোলাইসিস হচ্ছে, হিমোলাইসিস হলে ন্যাচারালি কি হতে পারে চিন্তা কর। If there is hemolysis, তাহলে how will the body try to compensate for it? হ্যাঁ, কি প্রোডাকশন বাড়বে? হ্যাঁ, আরবিসি প্রোডাকশন বাড়বে। তাহলে কি বাড়বে ব্লাডের মধ্যে? বোন ম্যারোতে ফার্স্টে কি বাড়বে? there will be erythropoiesis, erythroid hyperplasia in the bone marrow,
আর ব্লাডে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো? Yes, reticulocyte, erythroid hypoplasia in the bone marrow, which is followed by reticulocytosis in peripheral blood. And যেহেতু hemoglobin ভাঙছে, we're going to get breakdown, increase in breakdown products of hemoglobin. Right? তাহলে এই হচ্ছে cardinal features. So these are the cardinal features of hemolytic anemia. Premature destruction of RBC, naturally shortened lifespan হয়ে যাচ্ছে তাহলে, elevated erythropoietin levels and compensatory increase in erythropoiesis. বোন ম্যারোতে বাচ্চা এরিথ্রয়েড হাইপোপ্লেসিয়া হচ্ছে, এরিথ্রোপয়েটিন কি করাবে? অবভিয়াসলি এরিথ্রোপয়েটিন কোত্থেকে সিক্রিট হচ্ছে? কিডনি জাস্টাগ্লোমেরুলার সেলস থেকে। জাস্ট জিজ্ঞেস করলাম আমি। তো এখানে there is increased erythropoietin levels and a compensatory increase in erythropoiesis. So compensatory increase in erythropoiesis কিভাবে manifested হবে? How will that increase in erythropoiesis be manifested? In the bone marrow there will be erythroid hypoplasia, and in the peripheral blood you will see increase in reticulocyte count, reticulocytosis. And number 3, accumulation of various hemoglobin degradation products. Accumulation of hemoglobin degradation products. Correct? So clinical features কি হতে পারে বল? এই দেখে নিচে আগে, হ্যাঁ, বিলিরুবিন বাড়বে, সো জন্ডিস। ফার্স্টে কি? প্যালার। তো এটা কি? প্যালার তো আর বলতে পারবে না, অ্যানিমিয়া, রাইট? আর হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, ক্লাসিক অ্যানিমিয়ার উপর। এই নিচে হলুদ হয়ে আছে, কেন হচ্ছে? বিলিরুবিন বাড়ছে, রাইট? ওটা কি? স্প্লেনোমেগালি। ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলিসিসে কিন্তু স্প্লেনোমেগালি হয় না। extravascular hemolysis there is splenomegaly. Why? কেন? What may be the reason? Extravascular hemolysis there is splenomegaly. What may be the reason? কি হচ্ছে? স্প্লিনের মধ্যে হচ্ছে। তাহলে স্প্লিনোমেগালি কিভাবে হচ্ছে সেটা বলো, কোথায় হচ্ছে? এনিবডি? আমি র্যান্ডম একজনকে তুলে জিজ্ঞেস করবো। ইয়েস, ফ্যাগোসাইটিক হাইপোপ্লেসিয়া হচ্ছে। ফ্যাগোসাইটসটা কোথায় আছে? হোয়াট আর দ্য ফ্যাগোসাইটস? মিন্স ম্যাক্রোফাজেস। Macrophages are generally present in the spleen, liver. That's why there is splenomegaly. Phagocytic hypoplasia. They will be fighting the immature RBCs or the defective RBCs, and they'll be lysing them. সেই জন্য there will be hypoplasia of the phagocytes, and that is manifested as splenomegaly. That's why patients with hemolytic anemia, if the cause is extravascular, they benefit after splenectomy. They benefit after splenectomy. মানে স্প্লিনটা যদি কেটে দেওয়া হয়, it doesn't correct the hemolytic anemia. The pathogenesis of hemolytic anemia is not corrected, definitely, but splenomegaly is corrected. Because স্প্লিনটাকে ওরা কেটে দিচ্ছে, splenomegaly উড়িয়ে দিচ্ছে, right? So this is what I just explained. There is intravascular and then there is extravascular cause. Within the red cell membrane, defect in hemoglobin, within the hemoglobin, globin chain synthesis and enzyme deficiency. Clear? এইটা হচ্ছে বেসিক একটা হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। সো আমি একটা ছবি দেখিয়ে দিলাম, this is how normoblasts look like. And this is how reticular, এগুলো জানিস তো রেটিকুলোসাইট দেখতে কিরকম লাগে, নর্মোব্লাস্ট। আমি জাস্ট এগুলো পরীক্ষা তাদের জিজ্ঞেস করবে না, যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করবে তাদের পরীক্ষায় সেটা হচ্ছে, এবার আমি আসি আসল পয়েন্টে, sickle cell anemia. Sickle cell anemia. So what are the various hemolytic anemias that you know? What are the various hemolytic anemias that you know? Sickle cell anemia, যেগুলো আমরা আজকে পড়াবো, মানে জাস্ট পেরিফেরাল ব্লাড পিকচারটা দেখাবো। Yes,
থ্যালাসেমিয়া দেখাবো। থ্যালাসেমিয়া ব্লাড পিকচারটা how do the RBCs look like? Microcytic hypochromic. Microcytic hypochromic. How does a normocyte look like? How does a normocyte look like? 7 to 8 micron, round in shape, and there's a central area of pallor. Central small area of pallor. তাহলে মাইক্রোসাইটিকে কিরকম হবে? Smaller than normal with more than with 2/3 area of central pallor. যেটা 1/3 ছিল, they will be, that area of pallor will be much higher than that of normocytes because they are under hemoglobinized. ওখানে hemoglobin production is less. That's how microcytes look like. আর যেহেতু ওদের under hemoglobinized, they appear as hypochromic, means ওরা পিঙ্ক কালারটা অ্যাজিউম করতে পারে না, রাইট? সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু সিকল সেল অ্যানিমিয়াতে জেনারেলি নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক, এটা থ্যালাসেমিয়াতে হয় মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক। সিকল সেল অ্যানিমিয়া ইজ জেনারেলি নর্মোসাইটিক নর্মোক্রোমিক। সো সিকল সেল অ্যানিমিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সটা কি? What are the characteristic features of sickle cell anemia? এগুলো কি? কাস্তে দেখেছিস? কাস্তে পুরো ফার্মার্সরা কাটে, ঘাস কাটে, ফার 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 করে মারে, ওই জিনিসগুলো সিকল মানে RBCs with two ends pointed. They assume the sickle cell, sickling হয়ে যাচ্ছে এখানে। কিভাবে সিকলিং হচ্ছে সেটা তোমাদের কালকে বলানো হবে। সিকল সেল অ্যানিমিয়া উইল বি টট টুমরো। সো সিকল সেল অ্যানিমিয়ার অনেক ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আছে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার। ওখানে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সে কিছু প্রবলেম হয়, যার জন্য সিকল সেল অ্যানিমিয়া আছে। প্যাথোজেনেসিস উইল বি টট টুমরো। আজকে আমি শুধু দেখাচ্ছি তোমাদের সেলগুলো। সো ইফ ইউ গেট দিস স্লাইড অ্যান্ড আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, এই সেলসগুলো দেখে তুমি কি বলবে? Those are sickle cells. So your diagnosis is sickle cell anemia. Your diagnosis is sickle cell anemia. Because it is শুধু peripheral blood picture, তাই আমি শুধু I'm going to restrict myself only to PBS. কালকে কিন্তু আরো ডিটেইলসে পড়ানো হবে। ওকে? কারেক্ট? কারেক্ট। সিকল সেল অ্যানিমিয়ার মধ্যে অনেক সময় এই জিনিসটা দেখা যায়। যদি এটা আমি থ্যালাসেমিয়াতে পড়াবো, এই জিনিসটা কি? What are this? এটা থ্যালাসেমিয়াতে আরো বেশি পাবে, সিকল সেল অ্যানিমিয়াতেও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। What are this? সরি, এটা কি? এই যে মাঝখানে একটা ডট, what is that? Anybody? তুই? Anybody? ম্যাডাম তুই বলবে? What is that? Do you know? জানো এটা কি জিনিস? হ্যাঁ জানো? No. তোমরা? Those are target cells. নাম শুনেছিস? Target cells. Target cells এ কি হয়? Compare this, say this RBC with this RBC. What is the difference you are getting? Target না দেখিস নি কোনদিনও? ওই যে মেলায় ফেলায় বসে গুলি মারে, মাঝখানে রাউন্ড একটা পার্টিকুলার সার্কেল দেওয়া থাকে, ওটাকে টার্গেট করতে হয়। ঠিক ওরকম দেখেছিস কখনো? এটা হচ্ছে সেরকম লাগছে না? এই আরবিসি, ধর এই আরবিসি আর এই আরবিসির পার্থক্যটা কোথায়? হ্যাঁ দেখ, এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল এরিয়া একটা প্যালার আছে, এইখানে সেন্ট্রাল এরিয়া ইজ হিমোগ্লোবিনাইজড and the periphery is hemoglobinized. The center is hemoglobinized and the periphery is also hemoglobinized. In between this two hemoglobinized zone, you get an area of central pallor. যাতে কি হচ্ছে, মাঝখানে এই যে hemoglobinized এরিয়াটা হয়ে যাচ্ছে, it assumes that of a target, as if you're targeting it. That's why it is called a target cell. মাথায় রাখ, কিছু মনে না করতে পারলে মাথায় রাখ। সিকল সেল অ্যানিমিয়াতে, সিকল সেল অ্যানিমিয়ার মেইন ফিচার হচ্ছে ক্রেসেন্ট শেপেড আরবিসি উইথ পয়েন্টেড এন্ডস, দ্যাট ইজ কল্ড সিকল। কি করে সিকলিং হয় সেটা কালকে এক্সপ্লেন করা হবে তোমাদের।
there's a mechanism for sickling, and sickling হওয়ার কি কি consequence হয়, that will be explained tomorrow. But as of now, you remember the name. It's called sickle cell anemia because of that sickling. Clear? কিছু বলবি? আর এখানে মাঝে মাঝে এরকমই টার্গেট সেলগুলো দেখা যায়। ঠিক আছে, মাথায় রাখ, এটা কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে। এরকম একটা পিকচার তুলে দেবো, তুলে রেখে দেবো, রেখে গিয়ে ওখানে বলবো আইডেন্টিফাই দ্য what is the peripheral, what does the peripheral blood picture show and what is your diagnosis. এই জিনিসটা নিয়ম হচ্ছে, এই জিনিসটা আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখার স্লাইড, and then focusing that particular cell, কিন্তু সবসময় স্লাইড পাওয়া যায় না। স্লাইড না পাওয়া গেলে কি আমরা কিন্তু এইভাবেও রাখতে পারি। আর ওখানে যে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া আর নর্মাল অ্যানিমিয়া, নর্মাল ওরকম লেখা থাকবে না কিন্তু। বুঝতে পারছিস কি বলছি? কি বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, কি লেখা থাকবে না, ঠিক তো? এইটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। সবাই জানো থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে। ডিফেক্ট ইন বিটা গ্লোবিন সিনথেসিস আর আলফা গ্লোবিন সিনথেসিস। গ্লোবিন চেইন সিনথেসিসের ডেফিসিয়েন্সির জন্য যে ক্লাসটা আমি নেব অন 28, ওইখানে আমি আরো ডিটেলসে এক্সপ্লেন করব। কিন্তু এইখানে তোমরা কি পাবে থ্যালাসেমিয়াতে? টার্গেট সেলস, কোডোসাইটস, দিজ আর নোন অ্যাজ কোডোসাইটস। তাহলে টার্গেট সেল আছে, টার্গেট সেল ছাড়া এখানে ব্লাড পিকচারটা কিরকম হয়? মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক। What are the various causes of microcytic? তো পরীক্ষা এসেছিল, what are the various causes of microcytic hypochromic anemia? How to differentiate microcytic hypochromic anemia, various microcytic hypochromic anemias? তখন যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবি, what will be your approach to diagnosis? Microcytic hypochromic thalassemia is a cause of microcytic hypochromic anemia. এছাড়া আরো কজ আছে। What are the various other causes of microcytic hypochromic anemia? হ্যাঁ, কি most important? Iron deficiency anemia, thalassemia, sideroblastic anemia, তারপরে anemia of chronic disease। এই চারটাকে কি করে ডিস্টিংগুইশ করবে? How to differentiate? কি হচ্ছে? How to differentiate? এই কোয়েশ্চেনটা একবার তোর সঙ্গে ডিসকাস আমি করে নেব পরে। This is actually of exclusion, diagnosis of exclusion. MCV, MCH তো করবি, তার আগে কি করবি? MCV, MCH তো পরে আসছে, তো MCV, MCH তো অনেক পরে আসছে। তোদের যে মিস্টেকটা করিস, যে জিনিসগুলো আমি আসছি এটায় তোরা বলে দিই। তো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া চারটে কজ দিলাম আমি, আইডিএ, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, thalassemia, sideroblastic anemia, and anemia of chronic disorders. চারটাকে কি করে ডিস্টিংগুইশ করবে? সবাই they present with what? Microcytic hypochromic blood picture, MHBP মানে microcytic hypochromic blood picture. First and foremost যেটা করবি, serum ferritin. So you do a serum ferritin. So serum ferritin low, serum ferritin normal or increased. Right? Serum ferritin যদি লো হয়, your diagnosis is straight away IDA, iron deficiency anemia. ঠিক আছে? সেরাম ফেরিটিন যদি লো হয় তাহলে তোর ডায়াগনোসিস হয়ে গেল স্ট্রেট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। এবার সেরাম ফেরিটিন তার নর্মাল, তো এইটা হয়ে গেল, দিস ইজ ডান, এর গল্প শেষ, এর ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। সেরাম ফেরিটিন লো, your diagnosis is IDA, iron deficiency anemia. ধর সেরাম ফেরিটিন নর্মাল অর ইনক্রিজ, তাহলে কি হবে?
তাহলে এই তিনটে তো কজ রইল, এই তিনটে তুই কি করে আইডেন্টিফাই করবি? ইউ ডু আ হিমোগ্লোবিন electrophoresis. You do a hemoglobin electrophoresis. Hemoglobin electrophoresis is abnormal. Hemoglobin electrophoresis is normal. Hemoglobin electrophoresis যদি abnormal হয় তাহলে কি ডায়াগনোসিস হচ্ছে? রাইট, থ্যালাসেমিয়া। বিয়ের আগে আজকাল ম্যারেজ প্রোফাইলে কয়েকদিন পরে বুঝতে পারবি সবাই এই প্যারামিটার্স গুলো করাবে। থ্যালাসেমিক প্রোফাইল কথাই আছে আজকাল। থ্যালাসেমিয়া প্রোফাইল মানে ল্যাবে যাবি, যে কোনো প্রাইভেট ল্যাবে থ্যালাসেমিয়া প্রোফাইল করাচ্ছে কাপলসরা, দেখে নিচ্ছে whether they are normal or not. ওকে, তাহলে তোর হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস এই অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলে ওর ডায়াগনোসিস ইজ থ্যালাসেমিয়া। এবার যদি হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস নর্মাল, you do bone marrow iron. You do bone marrow iron. Say bone marrow iron is you do a bone marrow iron. So bone marrow iron is increased. তাহলে তার মানে থ্যালাসেমিয়ার গল্প শেষ, থ্যালাসেমিয়ার গল্প শেষ হয়ে গেল। You do a bone marrow iron. Bone marrow iron is increased. It goes in favor of sideroblastic anemia. And bone marrow is say normal. It goes in favor of anemia of chronic disorders. That's how you have to rule out. পারবি বলতে এবার কেউ? হ্যাঁ, পারবি বলতে? এইভাবে তোদের করতে হবে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। দেখ, এটা যদি ফলো করিস না, আমি যেটা বললাম তোর মাথায় কিন্তু থাকবে। একবার দেখে নে জিনিসটা কি। মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, ফার্স্ট চিন্তা কর কেন আমরা সেরাম ফেরিটিন করতে বলি। কারণ মেয়েদের মধ্যে ভীষণ কমন আইডিয়া ইন্ডিয়াতে, ভেরি কমন। সো উই ডু আ সিরাম ফেরিটিন। আরে ওটা লিখে কোনো লাভ নেই, শুনতে হবে। তুই জানি, তুই শুনেছিস, পারবি? তাহলে কি লাভ হলো আমাকে? আমরা সিরাম ফেরিটিন করে দেখবো। সিরাম ফেরিটিন যদি লো হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি ইট গোজ ইন ফেভার অফ আইডিএ। যদি সিরাম ফেরিটিন, তাহলে আমাদের মাথা থেকে আইডিএ চারটের মধ্যে একটাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ধর সিরাম ফেরিটিন নর্মাল হলো, সিরাম ফেরিটিন নর্মাল, তাহলে তো আইডিএ নয় বাবা। তাহলে তো বাকি তিনটে, তাহলে আইডিয়া বেঁচে গেল, আইডিএ নয়। তাহলে বাকি তিনটাকে চিন্তা করতে হবে। এবার বাকি তিনটের মধ্যে আমরা ভিডু, তারপর আমরা চিন্তা করবো ইন টার্মস অফ থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া করতে গেলে আমরা কি করব? উই ডু হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস। হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস যদি অ্যাবনর্মাল হয়, ইট গোজ ইন ফেভার অফ থ্যালাসেমিয়া। যদি হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস নর্মাল হয়, তাহলে ইটস নট আ কেস অফ থ্যালাসেমিয়া। তাহলে আমরা কি করব? উই ডু আ বোন ম্যারো স্টেন। বোন ম্যারোতে যদি ইনক্রিজ পাই, ইট গোজ ইন ফেভার অফ সিড্রোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। যদি নর্মাল থাকে, ইট গোজ ইন ফেভার অফ অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসঅর্ডার্স। এইভাবে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া এই চারটেই কজ আছে আমি যতটুকু জানি, আমার যতটুকু নলেজ আছে। ঠিক আছে, আমি আই ডোন্ট নো 99.9% অফ প্যাথোলজি, 0.1% কোনোভাবে যদি জানি, বুঝলি? প্যাথো ইজ সো ভাস্ট। ঠিক আছে। তো আমাদের নেক্সট টপিক ছিল থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া ইজ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়াতে আমরা কি পাচ্ছি? এই সেলসগুলো। এটা কিন্তু মনে রাখো, জাস্ট পিবিএসটা পড়াচ্ছি আমি, পেরিফেরাল ব্লাড পিকচার, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার ইন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। আমি কিন্তু কোনো হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস বা অন্য কোনো ইনভেস্টিগেশনস করছি না, জাস্ট এইটুকু পড়াচ্ছি। সো হোয়াট আর দিস সেলস? এই যে স্কোয়ার করা আছে, এই সেলসগুলো কি? কি সেলস ওগুলো?
More than 2/3 of the central area shows pallor. তাহলে এগুলো কি? হ্যাঁ, তাহলে কি ওটা হবে? কি রে, কি হবে? হ্যাঁ, টার্গেট সেল হবে। মাথা টার্গেট করবেন খানিক নিয়ে, ওটা হাইপোক্রোমিক সেলস। সিম্পল জিনিস তো, বল, এগুলো বলছিস না কেন? মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক সেলস, মোর দ্যান 2/3 of central pallor, মানে দে আর আন্ডার হিমোগ্লোবিনাইজড, which means তার মানে হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস হচ্ছে না, সো দ্য সেল ইজ হাইপোক্রোমিক, ওদের কালারটা কম, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক সেলস। এইটা কি মাঝখানে যে একটা ডট, those are podocytes or target cells, those are podocytes or target cells। আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আছে এই যে সেলস গুলো দেখাচ্ছি আমি, এই যে এই সেলসটা কি? রাউন্ড সেলস উইথ ট্যাপারিং এন্ড। হ্যাঁ, ইয়েস, সরি, teardrop cells, very good, teardrop cells, those are teardrop cells। চোখের জল কিরকম দেখতে? teardrop, দেখে বোঝা যায় না ঠিকই, এইভাবে পড়ে যায় পুরো। হ্যাঁ, teardrop cells, রাইট? তার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স পিবিএস এ কি লিখবি তোরা? যদি ইয়ে আসে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, তার মানে অবভিয়াসলি এমসিভি এমসিএইচ মানে ইন্ডাইসিস গুলো কমে যাচ্ছে, এইভাবে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো যখন পরীক্ষায় লিখবি ফার্স্টে মেনশন করবি পেরিফেরাল ব্লাড পিকচার। পেরিফেরাল ব্লাড পিকচারে আরবিসি তে করবি, আরবিসি তে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আরবিসিস, টার্গেট সেলস, টিয়ারড্রপ সেলস। যদি সম্ভব হয় ডায়াগ্রামটা এঁকে দিবি। খুব কি কঠিন এই ডায়াগ্রামটা? সেন্ট্রাল এরিয়া যখন যখন মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এক্সপ্লেইন করছিস, আমি জানি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক, কিন্তু তুই যদি আরো একটা ডায়াগ্রাম এঁকে পয়েন্ট করে দিস যে মোর দেন 2/3 অফ সেন্ট্রাল প্যালার, সো দিস ইজ আ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আরবিসি, এক্সামিনার কিন্তু ইমপ্রেসড হবে, তাতে কিন্তু হাফ নাম্বার বা 1 নাম্বার তোদের বেশি হয়ে যাবে। টার্গেট সেলসটা আঁক, একে পয়েন্ট কর, টিয়ারড্রপ সেলটা আঁক, একে পয়েন্ট কর কারেক্টলি এক্সামিনারের সামনে, এক্সামিনারকে খাতার মধ্যে, মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে? দেখ এই যে অ্যারো করা আছে, এগুলো কি? হ্যাঁ, টিয়ারড্রপ সেলস। খুব কঠিন কি? থ্যালাসেমিয়া কিন্তু এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ধর আমি একটা এক্সাম্পল দিই, তুই ধর পেরিফেরাল ব্লাড পিকচারটাই খুব সুন্দর করে আঁকলি, লিখলি, আর বাকি সেরকম লিখতে পারলি না, তুই কিন্তু এই যে পেরিফেরাল ব্লাড পিকচারটা ভালো লিখেছিস না, অন্য যে পয়েন্টসগুলো লিখেছিস নি তার জন্য কিন্তু এইটাতে এক্সট্রা মার্কস কিছু ক্যারি করে দেবে তোকে। যেটা লিখবি খুব ভালো করে লিখবি, মাইন্ড ইট। এবার অনেকে ভালো লিখিস নি, আমি জানি, মানে একটু মানে আনইমপ্রেসডই আমি, কোথায় এমসিবি সিরাম ফেরিটিনের কথা খুব কম লোকই লিখেছে আমার হাতে যে খাতা পড়েছে, কাইন্ড অফ খুব ইজি পেপার দেওয়া হয়েছিল। নাম্বারটা আমার মনে নেই, তোদেরটা দেখিনি, আমার সেকেন্ড হাফের নাম্বার আছে, সেকেন্ড মানে আফটার 50 আমি দেখেছি, 60 থেকে আমি খেয়াল করিনি, এখন মনে পড়ছিল। ঠিক আছে, তোর রোল নাম্বার কত? হ্যাঁ, 7, অমিতা ম্যাডাম দিকে। ঠিক আছে, তো ডায়াগ্রামটা আঁকবি। সি এই যে সেলস গুলো পয়েন্ট করা আছে, দিস আর অল টিয়ারড্রপ সেলস, আর দে নট ইজি টু আইডেন্টিফাই? হ্যাঁ, এখানে কি আছে? আর আরেকটা জিনিস তোরা দেখতে পাবি এখানে, এই জিনিসগুলো কি? এই জিনিসগুলো কি বলে? এই জিনিসগুলোকে কি বলে? এই জিনিসগুলো এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই জিনিসগুলোকে কি বলে? হাইন্স বডিজ বলে। এখানে কি হয়? এইটাতে আমি আসছি, এগুলোকে বলে হাইন্স বডিজ বা ইনক্লুশনস ইনসাইড দ্য রেড সেলস। কি হয়? আলফা আর বিটা তৃতীয় দুটো পেয়ার থাকে, তো ধর বিটা চেইন ডিফেক্টিভ হচ্ছে, তাহলে এই যে আলফা আর বিটার পেয়ারটা ছিল, পেয়ারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বিটা গ্লোবিন চেইন সিনথেসিস হচ্ছে না, তাহলে আলফা যে চেইনসটা আছে they remain unpaired. This unpaired globin chain, they accumulate under the red cell membrane as inclusion bodies.
তুই টিয়ারড্রপ আর টার্গেট সেল টাক, মোর দ্যান এনাফ। আর সরি, আর এই জিনিসগুলো কি, এটাকে বলে বেসোফিলিক স্টিপলিং। থ্যালাসেমিয়া মেজর পেশেন্টসরা উইদাউট blood transfusion they will not sustain. They will not sustain without blood transfusion. Blood transfusion এর একটা কমপ্লিকেশন কি 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 জোরে বল, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাকে কি বলে, হিমোসিডরোসিস। হিমোসিডরোসিস ভেরিয়াস প্যারেনকাইমাল অর্গানসে হতে পারে, এছাড়া কিন্তু রেড ব্লাড সেলের মধ্যেও আসছে। So those are all iron stores. ঠিক আছে, হেরিডিটারি স্পিরোসাইটোসিস। হেরিডিটারি স্পিরোসাইটোসিস এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স হচ্ছে স্মল অ্যাবনর্মালি স্টেইনড আরবিসিস, পলিক্রোম্যাটিক আরবিসিস। পরীক্ষায় দেওয়া হবে না তোদের হেরিডিটারি স্পিরোসাইটোসিস, জেনে রাখ। এই যে আরবিসিস গুলো দেখতে পাচ্ছিস, এইটা ভার্সেস এইটা, কি ডিফারেন্সটা পাচ্ছিস এই আরবিসি গুলোর মধ্যে? যে অ্যারো মারা আছে, they are small and darkly stained RBCs. That is a characteristic of hereditary spherocytosis. এটা মানে গোল একেবারে একটা গ্লোবের মতো গোল হয়ে যায়, এটা এখানে ডিফেক্টিভ রেড সেল মেমব্রেনের জন্য। সো এটা হচ্ছে হেরিডিটারি স্পিরোসাইটোসিস। পরীক্ষায় চেষ্টা করবো এটাকে না রাখার, তবে from your point of view it's not that important. Okay, hereditary spherocytosis. And the last one যেটা তোমাদের দেখাবো, G6PD deficiency. G6PD deficiency এই ক্যারেক্টারিস্টিক সেলস গুলোকে কি বলে বল দেখি? এই যে এটা কি মনে হচ্ছে পুরো আরবিসিটা নরমাল? এই আরবিসি ভার্সেস যদি এই আরবিসিটা দেখাই, এটা কি নরমাল মনে হচ্ছে? কি তাহলে what are those cells? What are those cells? What are those cells? কি মনে হচ্ছে ওটাকে? A chunk of the RBC has been, a chunk of RBC has been taken out. What are those cells? কি বল? নেট ফেট দেখে ঘাটছে এখন, কি ওটা হতে পারে বল? নেট দেখেই বল। হ্যাঁ, ফ্র্যাগমেন্টস নয়। ফ্র্যাগমেন্টেড আরবিসি কে আমরা কি বলি? সিস্টোসাইটস, নট দ্যাট। তাহলে কি হতে পারে? দেখ ইন্টারনেট, দেখ গুগল করে দেখ এটা কি বলে। আমি অপরচুনিটি দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কি? বাইট সেলস। ইয়েস, বাইট সেলস। দেখ একবার দেখলি তো মাথায় থাকবে। এদের কেন বাইট সেলস বলা হয়? হাইন্স বডিজ, এক্স্যাক্টলি। এখানেও কিন্তু আরবিসি প্রেসিপিটেট করে। G6PD ডেফিসিয়েন্সিতে when this particular cells with G6PD enzyme deficient RBCs are exposed to oxidants, they develop that inclusions under the red cell membrane. When this red cell membrane, they pass through the splenic cords or sinusoids, the phagocytes, that is the macrophages, they pluck those Heinz bodies out of the RBCs. That's why a chunk of RBC is taken out. যে শেপটা ফর্ম করে of the RBC, that is called a bite cell, as if a part of the RBC has been devoured by the phagocytes. That is why they are called as bite cells. That is why they are called as bite cells. কি করে bite cell হয় বলতে পারবি এবার? G6PD deficient RBCs এর মধ্যে when they are exposed to oxidants, oxidative stress, they develop that inclusions below the RBC membrane called as Heinz bodies.
So when there's inclusion-bearing RBCs, they travel through the splenic sinusoids or splenic cords. The phagocytes pluck that Heinz bodies out of the RBC, giving the shape of the RBC, giving a picture as if a part of the RBC has been devoured by the splenic macrophages, splenic phagocytes. As if it kamre ber kore neওয়া হয়েছে. So that is called a bite cell. Characteristic features of G6PD deficiency. Clear? এই আজকের ক্লাস এইটুকুই, আর কিছু বলানো নেই। অলমোস্ট 45 মিনিটস, নট ব্যাড। পরীক্ষায় যদি আমরা স্লাইড পাই তোমাদের দেখাবো, দেখালেও থ্যালাসেমিয়া ম্যাক্সিমাম সিকল সেল অ্যানিমিয়া, G6PD ডেফিসিয়েন্সি, বাইট সেলস, এগুলো পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দ্যাটস ওয়াই আই এম শোয়িং দিস পিকচার্স। পরীক্ষায় যদি আসে আনসার করতে হবে।